معالي وزير الحكم المحلي بدر الدين تومي، رئاسة مجلس الأعلى للدولة، سعادة السفراء، زملائي، Excellencies, dear colleagues, الضيوف الكرام, distinguished guests, liebe Landsleute. إن الشرف لي أن أرحب بكم بمناسبة يوم الوحدة الألمانية. اسمحوا لي البداية أن أشكركم جميعا على حضوركم معنا في إحياء هذه المناسبة وتشريفنا هنا الليلة. في يومنا الوطني نحتفل بذكرى إعادة توحيد ألمانيا بعد عقود الانقسام خلال الحرب الباردة. ويرمز هذا اليوم إلى بداية جديدة وفصل جديد في تاريخ بلادي تعامل مع حقائق الانقسام الماضية والحدود ورسم طريق النمو معا مرة أخرى. هذا اليوم ليس احتفالاً بالوحدة الألمانية فحسب، بل هو أيضاً احتفال بالأسس التي نريد أن نبني عليها مستقبلنا في ألمانيا وأوروبا وخارجها: السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعاون الدولي. إن تاريخنا وأسسنا تشكل الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا، وتشكل الطريقة التي ننظر بها إلى العالم. تلتزم ألمانيا بشدة بتعزيز السلام وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وكذلك نظام سياسي ومجتمع يشمل الجميع في ألمانيا وخارجها. وهذا ينطبق على دورنا في ليبيا أيضاً. فليبيا جارة قريبة لأوروبا. نحن نهتم بما يحدث في ليبيا، إنه يؤثر علينا بشكل مباشر. السيدات والسادة الضيوف الكرام، ألمانيا تواصل وقوفها إلى جانب ليبيا. نحن ندرك تماماً التحديات الكبيرة التي يتعين على ليبيا التغلب عليها: الانقسام وعدم الاستقرار السياسي والصراع المسلح والأزمات الإنسانية وضرورات إعادة بناء دولة والاقتصاد. وعلى الرغم من هذه التحديات فإننا نؤمن بمستقبل ليبيا وإمكاناتها كدولة قوية وموحدة ومزدهرة. لقد كانت ألمانيا ولا تزال منخرطة في تعزيز السلام والأمن من خلال الحوار والدبلوماسية والتعاون في ليبيا. وكان التزامنا فعالاً وأساسي في تنظيم عملية برلين. جمع مؤتمراً برلين في عامي 2020 و2021 أصحاب المصلحة الدوليين والليبيين في محاولة لإنشاء إطار سياسي جديد لمعالجة الانقسام والصراع. لقد مر الوقت منذ ذلك الحين، وتغيرت السياقات الجيوسياسية والإقليمية والمحلية التي نعمل فيها، ولكن التزامنا الأولي وتصميمنا لا يزالان قويين. ونواصل دعم وتعزيز المؤسسات السياسية الشاملة التي يمكن من خلالها معالجة النزاعات وحلها سلمياً، والتي تلبي حقوق وتطلعات الشعب الليبي. ومن أجل ذلك فإننا نعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين تحت قيادة الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا. Excellencies, dear colleagues, distinguished guests. I arrived only recently in Libya after having served as ambassador of Germany and of the European Union in Jordan, Palestine, and Lebanon. I've had no exposure to Libya in my diplomatic career before arriving here some 3 months ago. You will know that feeling. As a newcomer to a place, one is struck by issues and topics which stand out, which make a place unique and different from other places.
On the occasion of my first public speech in Libya since my arrival, I would therefore like to share some personal observations about the state of affairs in Libya. Allow me to highlight 3 topics, which have been at the center of my discussions with Libyan partners and colleagues ever since I arrived: sovereignty, governance, and equitable life opportunities. These topics are closely interlinked, and they seem to be at the core of what could be addressed in Libya to make a difference. First, sorry, just a second. Sovereignty. The Libyan people have a right to self-determination. Fully restoring the sovereignty of Libya is a necessary precondition for exercising this right. This goal should be guidance and commitment for the Libyan people and the international community. The spirit of the Berlin process was exactly about that, finding a way to restoring the full sovereignty of Libya. We should never lose sight of that goal and continue to work hand in hand to achieve it. This requires both the respect for the principle of non-interference into internal matters from the side of international actors and the process of empowering Libya to exercise its sovereignty. For Libya to be truly sovereign, it needs to overcome its political fragmentation and to develop its capabilities and resources to take and implement decisions in the best interest of its people. This cannot happen without efficient state institutions, uncontested in their legitimacy, with clear mandates, competences, widely accepted and respected procedure of decision-making, and an effective monopoly of the state over the legitimate use of force. Furthermore, exercising sovereignty in the best interest of the people requires an inclusive political system that caters for political dialogue, in which citizens have their word, and in which a common understanding is debated and established, where the nation is going, what its place in the globalized world should be, and how affairs of the state, the society, and the economy should be organized. The Libyan society, from all what I have learned so far, is less polarized than other societies, socially, culturally, religiously, morally rather homogeneous, and united by a sense of shared identity derived from years of hardship. To me, it seems essentially well-equipped to develop a common vision which can enjoy broad support and buy-in. Second, governance. Improving governance in Libya is of paramount importance for the future of the country. The task is daunting, but any progress on that path will benefit the Libyan people. Upholding the principle of separation of powers between the legislative, the judiciary, and the executive branches, respecting the rule of law and the independence of the judiciary, strengthening accountable and transparent state institutions and an efficient state administration, creating the space for free and independent media, and an active and constructive civil society. All this should be at the center of our daily concern and work. Germany has been supporting numerous projects aimed at strengthening governance and Libyan authorities, together with our Libyan partners. Our current program for empowering municipalities, implemented by GIZ, is one of them. We stand ready to deepen our cooperation in this context. Third, equitable life opportunities. Libya is a rich country, rich in natural resources, in particular fossil energy. Libya could also be a wealthy country with mesmerizing opportunities for all Libyans. For now, there seems to be a large gap between those who have access to unlimited resources and those who have to struggle to make a living. Addressing that gap is a matter of justice, but would also set the Libyan economy on a more sustainable path. Besides, I believe that Libya could benefit from a vision and a strategy for the future, how it should make use of its resources now to address the challenges of a post-fossil world economy, and what strategic investment needs to be done in terms of infrastructure and in terms of human capital. Libya has a young population, eager to learn, grow, and perform. Libya has the means to provide the best possible education for them, to prepare them for a future which will be very different from today, but certainly no less competitive.
From my many discussions with German companies since I took up my new post, I can report that German companies are eager to return to Libya, ready to invest, to reconnect to partners with whom they have created strong and occasionally emotional ties in the past. I sense a huge potential there, and I consider it to be a priority area of work for myself and the team of the German embassy to tap into that potential. السيدات والسادة الضيوف الكرام، بخصوص هذه القضايا الثلاث، السيادة، الحوكمة، والفرص المكافئة، فإننا نحن ألمانيا إلى جانب العديد من الشركاء ذوي التفكير المماثل في المجتمع الدولي لسنا محايدين. لدينا موقف. نريد أن نرى ليبيا ذات سيادة تحكمها سيادة القانون وتوفر فرص حياة عادلة لجميع من مواطنيها. لن يتم تحقيق التقدم المستدام بين عشية وضحاها، لكننا نملك الصبر والتصميم المطلوبين لتحقيق التقدم، ونحن على استعداد لاستثمار أنفسنا في العمل مع شركاء الليبيين لتحقيق ذلك. Liebe Landsleute, zum Schluss ein paar Worte des Dankes an Sie, dass Sie heute Abend den Weg zu uns gefunden haben. Schön, dass Sie da sind und mit uns feiern. Ich freue mich über Ihr Engagement und Ihr Interesse an Libyen und freue mich persönlich mit Ihnen ins Gespräch zu bleiben oder ins Gespräch zu kommen. Darüber, wie wir gemeinsam die deutsch-libysche Freundschaft weiter mit Leben füllen können. لمن دواعي سروري أن أرحب بمعالي وزير الحكم المحلي السيد بدر الدين التومي ليخاطب الجمهور. شكرا جزيلا.